San Francisco, 1964. Restaurante Sun Sing Theater in Chinatown. La multitud dell'almuerzo Lina las mesas redondas, palillos chicando contra tazons de porcelana. Vapor se eleva de los corridos de dim sumque serpentina entre los comensales. Bruce Lee está sentado en un reservado de esquina con su esposa Linda, discutiendo sus planes de brillar en segundo queen. Tiene 24 años, recién casado. Construyendo su reputación como instructor de artes marciales dispuesto a enseñar a estudiantes no chinos. Esa decisión la ha hecho enemigos. Hoy uno de esos enemigos ha llegado. La puerta se abre de golpe. Entra un hombre blanco, 6 pies 3 pulgadas, más de 250 libras de músculo y masa. Su nombre es Greg, ex luchador universitario, estudiante actual de un maestro tradicional de Kung Fu que considera un traidor a las artes marciales chinas. Greg escane el restaurante, encuentra Lee, camina directamente a su mesa. Las conversaciones a su alrededor se desvancen, la gente sin problemas. Bruce Lee, su voz atraviesa el comedor, le levanta la vista de su té, estudia al hombre, reconoce el lenguaje corporal, la postura, la tensión. Soy yo, nos conocimos. Greg no se sienta, no extiende su mano. Mi sifa mi envío. Dice que estás enseñando nuestros secretos a extraños. Dice que estás faltando el respeto a la tradición china. Dice que necesitas ser detenido. Lee deja su taza de té con cuidado. Mira Linda, ella está pálida, asustada, él toca su mano suavemente. Está bien, si vuelve hasha Greg, tu sifu puede reunirse conmigo el mismo si tiene preocupaciones. Enviar un estudiante no resuelve nada. Greg cruza los brazos, me envío para mirar un desafío formal, peleas conmigo, si pierdes serás tu escuela, dejas de enseñar a gente blanca, si pierdo te dejará en paz. El dueño del restaurante corhasha elos. Un hombre en chino con cabello platido y preocupación en sus ojos. Por favor, no aquí, estés en lugar de negocios. Leven esto afuera. Greg lo ignora. Manchan sus ojos en Lee. Puede ser o tienes demasiado miedo. Lee se levanta lentamente. Es una cabeza completa más bajo que Greg. Pesas 140 libras contra las 250 de Greg. La diferencia de tamaño es absurda. Pero la expresión de Lee no cambia. No peleo en restaurants. La gente está comiendo. Quieres desafirme. En parque2 cuadras de ac. Portsmouth Square. Podemos resolver esto ali. Greg saque la cabeza. No aquí mismo, ahora mismo, a menos que estés admisión de la derrota. Le mira alrededor del restaurante. Familias, personas mayores, niños. Una pelea aquí los rosaria. Posiblemente lastimaria personas inocentes. Pero Greg no le está dando opción. Afuera entonces, el callejón detrás del restaurante. Sin audiencia, solo tú y yo. Greg considera, asiente, bien pero tu esposa si queda aquí no quiero testigos alegando que es trampa. Le mira Linda, espera aquí volveré en 5 minutos. Ella agarra su brazo. Bruce, él es enorme, quizás de birias, le sonríe. Estaré bien, confía en mí. Salen por la cocina. El chef y los platos de de trabajar. Los observan pasar, por la puerta trasera hash en callejón estrecho. Contenedores de basura bordean una pared. Vapor sale de los respiraderos de la cocina. El suelo está resbaladizo con agua vieja y grasa. No son conditions ideales para pelear. Le se quita la chaqueta. Se la entrega al dueño del restaurante que los siguió afuera. Sostenga esto por favor. Greg se quita la camisa. Revela un torso construido con años de entrenamiento de lucha. Culo grueso, hombros poderosos, brazos como cables de ser. Se estira, truna sus nudillos. Última oportunidad para renunciar ser tu escuela, deja de enseñar a blancos, alejate, le toma su postura, peso en el pie trasero, manos bajas y abiertas, enseño a cualquier dispuesto a aprender, la raza no importa, esa es mi filosofía. Si tu sifu no está recurrido, puede venir a discernirlo el mismo, después de que te veas en una ambulancia. Greg carga usa su instinto de luchador, intenta un derribo, trata de agarrar las piernas de Lee. Si leva Lee al suelo, la ventaja de peso se convierte en todo. Pero Lee no está. Se abre, empuja la cabeza de Greg hash abajo, da un paso al costado. Las manos de Greg se cierran sobre el aire vacío. Se estrella con el pecho contra la pared del callejón. Greg se recupera rápido. Gira, lanza un puñetazo salvaje, lo bloquea, contraataca con un golpe directo a las costillas. Sin contención, contacto completo. Greg gruñe, lo siente, pero su masa absorbe el impacto. Agarrali, consigue un puñado de camisa, jala hasha él, intenta encerrarlo en un abrazo de oso. Si tiene éxito puede apretar, usar su ventaja de fuerza, romper costillas, terminar la pelea. Li no resiste el jalón, va con él, usa el impulso.
Clava codo en la costilla flotante de Greg, una vez dos veces, tres veces, fuego rapido, golpes de precisión en el mismo lugar, el agar de Greg se afloja, se desliza a fura, crea distancia, Greg toca sus costillas, hace una mueca, y se está formando un mortón. Golpe es fuerte para ser un tipo pequeño. La respiración de Greg es más pesada ahora, pero no puedes correr para siempre. Eventualmente pondré mis manos sobre ti. Entonces se acabó. Lino responde, no desperdicia energía en palabras. Greg carga de nuevo, esta vez es más cuidadoso. Mancha su base baja, protege sus costillas. Le espera hasta el último segundo. Da un paso hacia fura. Lanza una patada baja. Golpea el muslo delantero de Greg. El impacto resuena en el callejón estrecho. La pierna de Greg se dobla ligeramente. El musculo tiene espasmos. Le patio exactamente el grupo de nervios que adormes el cuádriceps. Una técnica del entrenamiento de Wing Chun. Greg se lo sacude, ajusta su postura, golpe de suerte, le se encoge hombros, prebulo, pon peso en esa pierna. Greg lo hace, la pierna aguanta, mayormente, pero hay una vacilación, una fracción de debilidad, le lo vaya. Greg sabe que lo vaya. Greg cambia de táctica, deja de cargar, comienza a circular, tratando de cortar el callejón, limitar el movimiento de Lee, forzarlo a una esquina, Lee circula en sentido opuesto, manchan la distancia, el dueño del restaurante observa nerviosamente, ha visto peleas callejeras, peleas de borrachos, esto es diferente, esto es técnico, controlado, como ver edras con puños. Greg finge la izquierda, se lanza la derecha, más rápido que antes. Atrapa el tablero de Lijal, le salta sobre un pie desequilibrado, Greg se levanta rápido, levanta la pierna de alto, lo tiene en una posición comprometida, sonríe, te tengo ajo, le no entra en pánico, salta de su pie plantado, roda su cuerpo, usa el impulso para balancear su pierna libre alrededor, su talón conecta con la sien de Greg. No con toda la fuerza suficiente, la visión de Greg se nubla, su agar se suelta, le aterriza en cuclillas, Greg tropieza hacia atrás. El dueño del restaurante da un paso adelante. Quizás eso es suficiente. Ambos proban. Greg lo interrumpe. No terminé. Toca su cien. Sus dedos vuelven con una mancha de sangre. El talón de le abrió un pequeño corte. La expresión de Greg cambia. La argancia desaparece. Reemplazada por algo más frío. Calculo. Si de cuenta de que esto no será fácil. Quizás no será posible. Greg prueba un enfoque diferente. Agar la tapa de un bote de basser. Metal. Pesado. La sachin como un escudo. Vimos como tu kung fu manja esto. Avanza, usando la tapa para approachar su cuerpo. Lino se mueve, espera, el patrón. Greg balancea la tapa, arco horizontal, destinado a golpear la cabeza de Lee se agacha debajo, subdentro de la guardia de Greg, golpe de palma al mentón. La cabeza de Greg se echa hacia atrás. La tapa que de sus manos, resuena en el pavimento. Lino hay seguimiento, retrocede, de espacio a Greg, esto no tiene sentido, eres hábil, fuerte, pero las técnicas de lucha no funcionan igual en una pelea real, sin arbitro, sin reglas, sin tapete, eres vulnerable. Greg se limpia la sangre del labio, no he terminado, la expresión de se enduras, entonces yo lo terminaré. Greg carga una última vez, desesperación ahora, toda su fuerza, toda su velocidad, se compromete completamente, Lino evade esta vez, encuentra la carga, entra en él, clava su codo hacia arriba, atrapa Greg bajo la mandíbula, la técnica se llama buji, dedos punzantes, pero la modificó, codo en lugar de dedos, más fuerza, más daño, el impulso de Greg lo leva hacia adelante, pero sus piernas dejan de funcionar. Su cuerpo se vuelve flácido. Colapsa boca abajo sobre el suelo resbaladizo del callejón. El dueño del restaurante jadia, por hacia adelante, revisa el pulso de Greg, está respirando, inconsciente pero respirando. Le se para sobre Greg, respiración constante, ni siquiera sudando. Cuando despierta digo que el desafío está rechazado. No será mi escuela por nadie. Y digo la suficiente si quiere detenerme, venga el mismo. No envie estudiantes a pelear battles que tienen demasiado miedo de pelear. Le recupera su chaqueta del dueño, la sacude, vuelve adentro, Linda se levanta cuando él entra, busca en su rostro heridas, no encuentra ninguna. Se acabó, le asiente, se sienta, toma su té, todavía está tibio. Se acabó, terminamos el almuerzo, ella lo mira fijamente, como pude simplemente, como estás tan tranquilo, le bebe su té, porque pelear no es emotional para mí, es mecánico, problema y solución. Él era un problema.